Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din vært i dag er Christian Bechmann, og jeg er taget en tur ud til Asmodee Retail Dag. En dag i brætspillets navn, hvor vi får lov at se alle de gode sager, som kommer i butikkerne her inden for det næste halve til hele år. Og til at fortælle mig lidt om, hvad Asmodee Retail Dag det i virkeligheden er, så står jeg her med en af folkene fra marketing, Peter Brichs, og det er super fedt. Tak fordi du vil være med. Jamen, velbekomme, Christian. Mange tak skal du have. Det er jo et flot arrangement her. Kan du fortælle lidt om, hvad er Asmodee Retail Dag? Jamen, det kan jeg godt. Skal vi først lige adressere elefanten i rummet, Peter fra marketing? Det er faktisk breaking news på podcasten. Ja, okay. Det er simpelthen helt nyt. Er det sådan noget, som vi skal vente en måned med at sende det, eller er det okay at fortælle det? Er det okay at fortælle det? Det skulle fortælles på et eller andet tidspunkt, men jeg har fået nyt arbejde per 1. juni, så det er helt nyt. Jeg plejer at være Peter fra salg, når jeg snakker i podcasten, og nu ved jeg ikke noget om at sælge noget mere, så det er perfekt. Men Retailer Day, det er et brancheevent, som Asmodee afholder en gang om året, hvor vi inviterer alle vores, jeg skal huske det danske ord for suppliers, leverandører. Jeg har snakket med rigtig mange folk på engelsk i dag, så min hjerne er en lille smule forvirret. Men ja, vi inviterer alle vores leverandører forbi til at komme og vise nye produkter, evergreens, fremtidige produkter, hvad de sådan har lyst til at vise frem. Sådan nogle som Wizards of the Coast, de vil rigtig gerne vise sådan noget organized play frem. Det er de rigtig glade for. Så det er ligesom forskellige firmaer, og hvad de godt kunne tænke sig at vise frem. Og så inviterer vi vores butikker, i hvert fald størstedelen af vores butikker, ikke? Til at komme forbi. Og så har vi sådan en... vi indtager Crown Plaza ude i Ørestad i København. Sådan en dags tid, hvor vi... Jeg tror, det er 500 kvadratmeter-ish. Vi er hernede, 300 mennesker, omkring en 50 leverandører, og så er resten butikker, som kommer forbi. Og så er der sådan helt, som vi kender det fra alle mulige andre messer, et messegulv, hvor man ligesom kan gå rundt og se og røre ved nogle spil, og nogle spil bliver pakket væk, når der ikke står nogen i standen, fordi at ellers så kommer der en eller anden stor, farlig amerikansk rettighedshaver efter dig. Og så går vi lidt rundt og hygger og snakker med folk. Du ved, får sat ansigt på nogle mennesker, man normalt kun mailer eller ringer til. Og så slutter det altid af med, at vi har sådan gaming om aftenen, hvor at, du ved, Asmodee har selvfølgelig nogle titler, de gerne vil pushe ud til folk. Sådan er vi, de onde marketingsmennesker. Men så ellers så har vi plads til, at leverandørerne kan tage deres nye spil, deres prototyper med og vise dem frem for butikkerne. Stille og roligt. Og det sidste, der foregår på sådan en dag, det er, at vi i løbende gennem dagen har forskellige branchetalks. Så det kan for eksempel være, igen, hiver vi fat i Wizards of the Coast som eksempel, men snakke om de erfaringer, de har gjort sig med Magic det sidste år. Hvad har de tænkt sig at gøre over det næste år? Det samme med D&D. Kan være en ting. I år har vi et marketingsbureau forbi, for eksempel, for at lære om, hvordan man som lille butik kan blive stor på sociale medier. Det er der mange, der har været glade for, at vi har holdt arrangementer om. Og så har vi forskellige talks. Christian Petersen fra Fantasy Flight er her og snakke lidt om, han snakker lige nu, men jeg antager, at det handler om, at han har startet et nyt firma og genudgiver Keyforge. Så det er sådan det var lidt mere en elevator pitchet. Det var et fantastisk elevator pitch. Jeg siger tusind tak for det, og så slår jeg en runde. Perfekt. Vi ses lige pludselig. Det gør vi. Hej. Yes, so we're standing here in front of the Stonemaier booth, and I am talking to Alex. Yes, that's correct. Hello. Hi. So, yeah, and you're showcasing your new Expeditions. So, can you tell our listeners a bit about what is Expeditions? Yeah, so Expeditions is a brand new game in the world of Scythe. So it's designed by Jamie Stegmaier, art by Jacob Rosowski. So same artist, same designer, brand new game, sequel game. In this game, thematically, meteorites have fallen in northern Siberia, and they've uncovered some kind of ancient evil. There's ancient technology that's there, and so each player is leading an expedition with their single large mech to go try to discover those things. Gameplay-wise, similar to Scythe, it's a race game. You're trying to
get as many points as possible and complete your objectives. And then the game ends and everyone scores coins, and whoever has the most coins wins. But it has more engine building. There's a lot of cards. You're building a tableau of cards, trying to create combos that work well for your specific synergy. Cool, thanks. And it's still it's still hexes. It's still the wonderful artwork. And I see that you worked a bit on the minis. So basically taking the same mechs from the old games and then just sizing them up. No, so these are all 5 mechs are brand new mechs. They are about 3 times the size of the mechs from Scythe. But there are some similar ones, but they are all unique compared to the Scythe ones. Yeah, beautiful craftsmanship. So when will this release, or is it a trade secret? No, so if you pre-ordered on our website, those will start shipping out in about the middle of July. For retail, we expect the retail to release, barring delays, it should be in September. So thank you very much. Absolutely. So, joining me now is Eric from Japanime Games. Is that correctly pronounced? Yes, that is correct. Yeah. And please tell the audience, Eric, what is your specialty? Well, my specialty as a company is we bring games from Japan to the U.S. and other parts of the world. Most of our games are original Japanese games that we've translated to English, and then we end up translating them to many other languages. That's how we got started. But now we also bring in different anime IPs, creating original games based off of different licenses. Like we've got our new upcoming Fairy Tail game, our Naruto game, we've got a Black Clover game, just a lot of different IPs we've been working with. Bananya, in fact, is our most recent card game that's done incredibly well for us. It's a simple, easy-to-learn game. It's kind of a family game. It plays like Rummy, but every time you play a card, it has a different effect. So you're trying to collect a full set of 10 Bananya, and people just have a lot of fun playing it. Silly little game. It works great. Sounds wonderful. Most of these go to retail, I assume, but do you have any Kickstarters so that the audience should be aware of? Sure, we do have a Kickstarter campaign launching in a couple of weeks for an original Japanese game called Blade Rondo. I'm sorry, that was the last game. Never mind. Hackclad. Hackclad is the upcoming game. And we expect that to be hitting Kickstarter July 20th, I believe. So, June 20th? I'm sorry, June 20th. I've been traveling so much and I'm just thrown around on my time schedules. So that's coming up soon. Also, our Heart of Crown game will be releasing on Kickstarter with a new edition. It's the 10th anniversary edition. And that'll be coming out probably in about 6 weeks. All right. Cool. I say thank you very much for your time, Eric. Yes, thank you. Nu er der jo så sket det, at juniorjournalisten, han har lige siddet og fået et... Christian! Hej, Bo! Hey! Står du der og råder med min mikrofon for? Undskyld, ja. Det, der sker nu, det er, at de mere erfarne kræfter er dukket op, så jeg må hellere bringe stafetten videre. Det betyder også, at jeg kan komme ud og lege lidt. Har du haft den sendt? Hvad fanden, det tror vi. Vildt? Ja. Nå, ej, det glæder jeg mig til at høre. Hvad har du fundet herinde? Jamen, vi har været rundt og snakket med nogle folk. Der er en masse Star Wars derinde. Det er jo altid lækkert. Jamen, jeg smutter. Hej. Hey. Hello. Is that Atomic Mass Games? Yes. Yes. Hello, you found me. Yes, we did. Two of my colleagues were up to listen to your talk earlier, so My technical difficulties aside. We saw it all. What was that about? So laptops sometimes have security. Say no more. And sometimes the security is too secure even for me. Ah, right. Okay. But you are here with the just released Star Wars Shatterpoint, is that correct? Yes, last Friday. So just 4 days ago. Congratulations. It looks amazing. What can you tell us about it? Thank you, by the way. The entire team at AMG says thank you for your awesome compliment and congratulations. So Shatterpoint is kind of, if you've ever seen an episode of the animated Clone Wars series, Shatterpoint is a game that is designed to feel as if you're dropped right in the middle of an episode of the animated series. So you're teaming up with across the light side and the dark side to accomplish a mission, because sometimes everybody gets blown up if you don't get out on time.
So the gameplay itself is very narrative and story driven. Yeah. Miniatures themselves as games, you can do kind of the big epic storytelling, or you can do kind of the skirmish smaller. This is a skirmish game. Yeah. And so with this one, the combat is very dynamic, and instead of being the type of miniatures game where you're really trying to plan 6 turns ahead to outsmart your opponent, this is much more reactive. It's about what happened on my opponent's last activation, and then how am I going to respond to that, and how are we going to capture the most objectives and win this. And even the scoring itself to win the game is very almost like a tug of war. It's very back and forth. And even if you're down, you have a miniature that gets wounded, that's okay, because there's a lot of mechanics in the game that allow you to come back and keep playing. And the rounds actually pick up speed as you're playing through, rather than getting grindy and dragging out. So. Speaking of dragging out, how long is a game of Shatterpoint? So I'll be honest. The first time you play it, whenever you're picking up a game that has a lot of rules, like my first time I played through, for me it was about 3 hours total to play a total struggle. But now we can jam games in around 90 minutes, and that's what's on the box. It says 90 minutes, and that's once you get comfortable with the rules, you'll be able to play an entire struggle. It's actually 3 struggles, so it's best 2 out of 3. Yeah. I was about to say, there's something about the format that you play a match and then quickly set up again. And what's nice is you don't reset in between the struggles. Where you are when the next struggle happens, you just pick right up, just like an episode of the cartoon. Last week on Shatterpoint, we come back and our heroes are engaged in battle. So. And there's been new miniatures created. This isn't the Legion miniatures, and it isn't the Imperial Assault miniatures as well. So this is it's totally separate. The scale is larger than the Legion miniatures, and we did that because as a studio, the hobby and painting and assembly aspect is just as important to us as the gameplay. So by taking the game into a larger scale, it gave us an opportunity to create a lot more action and dynamic poses and detail to the miniatures, and make them. My favorite quote from the reviews has been, "These are a joy to paint." Right. So they are a slightly larger scale and completely independent game systems from Legion. Okay, and there's a starter box out and a couple of expansions, So on launch, we have the core set itself, which comes with 16 miniatures, all kinds of terrain that's very flexible to help you build out your first table. So as well as some scatter cover, and then your dice, movement tools, and cards. There are also 2 additional terrain packs available that were made available at launch, and they are very aptly named Take Cover and Higher Ground. Yeah. Take Cover lets you... There's a little Star Wars nudge in there. Yeah. So Take Cover is your ground scatter and things that allow you to hunker down and gain advantages. And then Higher Ground does exactly that. It adds elements of height to your table, because this is a game that encourages players to go up and shove people over and really all the good stuff. All the good stuff. And then in addition to the core set, the 2 terrain packs, there's also standalone dice and movement tool packs, because you can never have too many dice, as well as 2 standalone squad packs. Yeah. So we've added Obi-Wan and Dooku. Yes. So we've got Hello There and Twice the Pride, which, as you can see, we've had a lot of fun naming things with Shatterpoint. So you got, right from the beginning, the core set comes with, if you look at it, 4 pre-constructed squads, and then there's also 2 additional squads available at release. So you've got a lot of mixing and matching you can do just with your initial launch. Mm-hmm. We also have launches slated pretty regularly for at least, we might have spoiled at Adepticon quite far into the future, so that players know that they're going to have lots of squad building choices in the future. Yeah, okay. It looks fantastic. Looking very much forward to trying it. I have a good question, I think. Okay, yeah, I'm ready. You're ready. When you open the starter set, everything is nicely fitted into spruce packs, right? Let me say, it just like
it fits in there, but it just barely fits in there. Once glued together, there's absolutely no way of getting it back into the box. That is a true story. That's a fact. We have found that the miniatures community, just like they're personal in their choice of how they want to paint their stormtroopers or their B1s or their color schemes on their terrain, they're equally as perfectionists about how they store their miniatures. And back in the box, in all of the information, no one stores their stuff back in the box for miniatures because everybody wants their foam or their magnets or their trays. So we definitely didn't make any concern for getting it back in the box. But it's nice for card storage. I would say there's ample room for the cards in the starter box. It still fits in a Kallax shelf from IKEA, so you're good. Is there any product line, any thoughts about giving people storage for the terrain parts? I'm not necessarily the miniatures. I'm pretty sure there's a lot of those, but I find myself constantly battling I've painted this, I've glued it together, I want to preserve it in some way, but it either ends up taking an entire room or standing out in the open where it perhaps isn't, the most day-to-day. Yeah. So I'll be 100% honest. One of the cool things about AMG is that we have a very dedicated focus on miniatures, right. The gameplay and the sculpting and engineering and all the aspects of miniatures for the game itself. We prefer to leave the expertise of amazing accessories to the folks that specialize in that. So, no promises, but I can tell you we have some amazing companies under the Asmodee umbrella, and I would not bet against there being accessories in the future. The Ahsoka Tano, Yes. like the younger Ahsoka Tano, I guess, the Padawan. Yes. Is that a promo thing happening for releasing the game, or is that available in any way? Yes. Okay. So we've done something a little bit unique in the promo, one of the promos that we made available for Shatterpoint. Each character that you see in the game is a snapshot in time for that character, right. Who they are today. So in the core set, you get Ahsoka Tano, Jedi No More. Yeah. And that is a mature Ahsoka who's had training and everything. But if you look, the promo is a standalone single character miniature in a box. And that is what we like to call a limited early release. Mm-hmm. So what we're saying is, here's another snapshot in time. This is pre-training when she's just a Padawan, Ahsoka. And that miniature is a standalone, and it's limited early because at some point, and we did show it off in our panel today, Ahsoka will make an appearance in a full squad pack. Right. So that Ahsoka will be exactly as displayed, sculpted, and the card will be available in a future squad pack. Right. So we made it an incentive. Every region in the world was allocated an amount of them, and each distributor was allowed to create a program for how they wanted to distribute. Right. So some regions made it with pre-order. The first to order got it. Some regions were with specific bundles of ordering. Right. Each region was unique, so game stores within regions would just need to find out what an individual region did for that. So, but it will be available at some point, in some way, in some form. Yes, probably. Probably. Guaranteed within the first year. Gotcha. Thank you so much. Yes. Efter en hel dag på messegulvet var der fri hygge i hotellets naturlobby, hvor man blandt andet kunne, spille flere brætspil. Her støtte Bo på Daniel, den ene halvdel af designerparret bag Heat, Pedal to the Metal. Skål, Daniel. Hvordan er det gået sidenhen med Heat? Godt. Det har lige vundet nogle priser, Golden Geeks og flere nomineringer, og bare udsolgt i det meste af verden. Nu har jeg lige hørt, det også er udsolgt i den dansk-skandinaviske udgave, og der er andet oplag i butikkerne nu, og tredje er på vej, så det går rigtig godt. Hvor vildt er det? Fedt. Vildt fedt. Jamen, vi håber jo altid, at når vi laver et spil, at det bliver en succes, men det er lidt overvældende også, så det er dejligt. Ja. Hvad har sådan den hemmelige sovs været lige netop Heat? Det ved jeg ikke. Det er et godt spil, tror jeg. Men mange af jeres andre spil har også været solide spil.
Nå, men altså, der må være et eller andet, der har klikket her. Jeg tror bare, der var plads i markedet til det. Lave et spil, som kunne være simpelt nok til, at de fleste kan spille, men alligevel kan man få folk, der virkelig forelsker sig i den type spil, til at en kæmpe æske og gå på opdagelse og blive ved med at spille det. Så der er en masse levetid i det spil, og så man ikke bliver færdig med det, når man har spillet det 5 gange eller 10 gange nødvendigvis, hvis man kan lide det. Men jeg tænker også, der er noget artwork, der er sikkert også et marketingbudget. Altså, der er flere ting, der har mødt hinanden i den udgivelse. Hvad kom den sidste sidste sensommer? Hvornår? Oktober sidste år, kom den først. Så ja, det er jo kun lidt over et halvt år, den har været til salg, ikke? Det er gået stærkt. Der er jo mange års arbejde bagved, og så corona forsinkede det og gjorde, at vi arbejdede endnu mere i dybden med det og fik lavet nogle udvidelser. Så endte de med at blive smidt ned i grundparken, og så på den måde er det også... Det har været, vi synes jo også, det var et godt spil, lige da vi startede med prototypen, hvor der var terning og alle mulige ting i det spil, som ikke er med stadig, ikke? Men jeg tror også bare, det er blevet gennemarbejdet over lang tid, og så er det en flot produktion, og vi havde ønsket den illustrator, som har tegnet, det var Sendte, havde vi ønsket lige fra start, og fik heldigvis forlaget til at sige god for ham, ikke? Og han ville gerne, og altså, så det er ligesom, der er nogle ting, der er gået op i en højere enhed udefra, så man har altid en drøm eller en vision om det, ikke? Og det virker til, at meget af det er lykkedes, men altså, det er jo også nemt at sidde her bagefter og snakke om det. Hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg jo tænkt, jeg havde ikke kunne svare, hvorfor tror jeg, det bliver en succes, ikke? Man kan jo ikke vide det. Kan man ikke vide. Det bliver rart at vide, så kunne vi gentage det. Ja, altså der er jo nogle firmaer, når de så først har fået sådan en succes, så bliver den maskinen malket, men jeg tænker, det tager tid at komme op med udvidelser, det tager tid at spilteste. Der er ikke rigtig corona længere, så der er vel et pres på jer, eller har I afleveret det, der skal for at ligesom holde gryden i kog, eller hvordan foregår det? Altså ja, vi troede, at vi havde lavet noget, der var klar til udvidelse, og hvis det var blevet en succes, det røg så ikke i æsken, og så fra start. Og så har vi selvfølgelig set på den modtagelse, vi har fået, og prioriteret at arbejde på udvidelser, så det har vi gjort rigtig meget i de sidste halve år, og gjort klar. Den første er næsten færdig, så det er bare et spørgsmål om produktion. Det er jo ikke i vores hænder, det er forlaget, der får timet det, og den skulle komme om et halvt års tid, eller sådan noget cirka, ikke? Nej. Og er det officielt, hvad den handler eller hedder om? Nej, jeg ved det heller ikke endnu. Jeg tror ikke helt, det er besluttet, okay. Eller præcis, hvad der er i den, men når du slukker mikrofonen, kan jeg måske fortælle lidt mere om det. Men officielt er det jo ikke besluttet helt. Men vi har også arbejdet på de næste udvidelser, så nu arbejder vi på nummer 2 og 3, og der er ikke nogen, der har lovet, at vi nogensinde laver dem, men hvis folk synes, det er fedt og gider købe det, så vil vi gerne blive videre at lave det. Så der er rigtig meget af det her snak også. Der er ikke kun af design, men der også er strategi om, hvad gør vi så for at holde liv i det her spil, som tydeligvis har ramt i publikum, ikke? Og holde lidt øje med, hvad vil folk gerne have, og selv lægge nogle planer efter det. Så vi tester på livet løs. Ja. Kan du huske, hvad spillet koster sådan i retail, hvis folk skal ned og købe det i butikken? Det jeg måske prøver at spørge til, det er en lidt pricey udgave, ikke? Jeg tror, det er cirka 600-650 eller sådan. Jeg tror, det er lidt forskelligt, men det er omkring i Danmark, så 65 euro. Men man får rigtig meget med jo. Altså, der er jo 2 spilleplader, så der er med baner på forside og bagside, så 4 forskellige baner fra start, og i virkeligheden det, der svarer til 4 udvidelser, mini-udvidelser ned i æsken også, med en masse ekstra kort og 6 spillere, og man kan spille solo, og der er meget at gå vejrudsigt, der er meget at gå på opdagelse i. Helt sikkert, men jeg tænker, at når man sådan ved noget om, hvordan sådan nogle spil bliver produceret, så må der også have siddet nogen og vendt kronerne og tænkt, skal det være 399 spil, og så kommer der nogle udvidelser senere, eller hvad? Var I på nogen måde involveret i den prioritering, eller hvordan var det? Og vi var meget involveret i snakken om det. Det er jo ikke vores beslutning. Jeg er glad for, at det endte med at blive på den her måde, ikke? Men noget af det var også at sige, hvis vi laver den skrabede, nu laver jeg lige godstrand, ikke? Den skrabede udgave, hvor vi vil stadig have, at det var 6 personer. Der skulle ikke være 4 personer, fordi det er sjovere med en masse biler på banen, ikke? Så for mig at sige, var 6 minimum fra start, ikke? Så hvis vi skulle have lavet den, så tror jeg, at den var endt med at blive så dyr, så folk havde måske tænkt, at det var alligevel lidt dyrt, men de havde ikke fået så meget for pengene. Nej. Og så blev beslutningen at sige, nu giver vi folk rigtig meget for pengene, men det bliver lidt dyrere. Ja. Også fordi vi ved jo den måde, når der lige er et vindue, nu viser man et nyt spil, så er der et vindue. Hvis folk er interesserede, så gælder det også om at ramme der, ikke? Så det der med at love, at vi kan lave nogle udvidelser, man skal ikke gemme alt det gode, man skal sørge for at levere det, spillet kan levere på første. Fordi det er ikke sikkert, at det får en second chance, vel? Det er ikke sikkert, at der er folk, der gider kigge om et år, hvis de synes, grundspillet bare var sådan et bla, ikke? Altså. Ja, som minimum bliver der bliver ikke solgt flere udvidelser, end der bliver solgt grundspil. Det er i hvert fald helt sikkert.
Nej, udvidelserne kan jo være med til at genaktualisere grundspillet, men det kræver, at det har ramt et publikum, der er stor nok og en kritisk masse i første omgang. Men det er jo også noget efterrationalisering. Jeg ved jo ikke, hvad var der sket, hvis vi havde... Hvis en af de andre scenarier var jo at sige, nu tager vi og laver et lidt mindre grundspil, og så laver en udvidelse, og måske sender den på markedet ret hurtigt med det samme igen, så folk ikke skulle vente, men det var blevet dyrere end de 650 kroner, fordi så skulle der en ny æske i, og det er bare en dyr komponent, så det var sikkert ind på 800 måske, ikke? Ja. Man havde gjort det, så... Ja, og så var det kun de få udvalgte, der havde købt den, og rigtig mange andre kunne så have købt den anden udgave. Men det er jo et godt spørgsmål om, hvad der giver mest kroner og øre sådan nu og her, og hvad der giver mest legacy i længden. Fedt. Du skal på Essen igen i år, eller hvad? Ja, det skal jeg. Og er Heat aktuelle dernede også, eller er I i forbindelse med standen dernede, eller bare dernede som jer selv? Jeg ved det faktisk ikke endnu. Altså, det kom ikke på tysk sidste år, så det er kommet på tysk efterfølgende, så der er sikkert et eller andet i forbindelse med det, ikke? Men det bliver jo ikke ligesom sidste år. Så er vi dernede, og vi har også arbejdet lidt i kulisserne som vores eget forlag, Sidekick Games, på vores næste release. Den kommer ikke til Essen, den kommer først i starten af næste år. Og hvad er det? Det kan jeg ikke sige nu. Okay. Selv okay. Nej, men det vil vi meget gerne snakke om, men det er jo først til februar eller marts, ikke? Så det giver mening at tale om til den tid. Ja, det er spændende. Det er vildt spændende. Ja, det er meget spændende. Tak for snakken, Daniel. Ja, det var fedt lige at sidde her under palmernes skygge og snakke om Heat med dig. Ja, men nu har jeg heller ikke så meget kold kaffe tilbage, så det passer nok meget godt at slukke. Vi må ud og finde noget. Fedt. Tak. So we're at Asmodee's Retail Game Night 2023, and with me I have two lovely ladies from Big Potato Games. Can you please introduce yourselves pretty quick? Yeah, so I'm Emmanuel. I work for Big Potato. I've been working for the company for 5 years, and I look after international sales. You look after yes. The international sales. I'm the head of. Where are the international sales? Well, all over the world, really. Then I'm the head of international sales, and then Amy's in my team, and then our job at Big Potato is to look for distributors to distribute our games anywhere in the world. Right, and at least to my knowledge, and please correct me if I'm wrong, but Big Potato Games have come up with some pretty crazy ideas for board games that we as a general haven't really seen before. Is that a correct assumption? Yeah. I can name a few. So we've got chicken versus hot dog, for example, where it's a. But of course. Yeah. Where you have to flip a chicken and the hot dog, and they have to land straight. So it's a flipping contest. What else have we got? We've got basically we do party games. We don't like complicated rules, so they're all very short, very easy to explain, quick to play. I think I know what next. Yeah, what next? And Don't Get Got, I think. Don't Get Got, yeah. So Don't Get Got is another example of crazy game that's quite different from any other games. It's like a game that you play in the background. You don't sit down and play that game. So it's each player gets 6 mission cards, and you can play it while having dinner. For example, right now, if we're having a drink, we could play it, and we have. That would actually be a good idea here. Yeah, that would be a great idea. And then we just have to trick people and. Get them to complete mission without knowing that they're playing the game. And remember, one of them is like get somebody to pick something up that you intentionally dropped. Going. I think that's yours. Yeah. So what are you up to this summer? What have you brought anything this time around? This time. For being here today, or what's new in Big Potato Games? I mean, lots of things. So we've got quite a lot of titles coming out this year, this summer. So we've got about maybe 7-8 titles. Yeah. We have some pretty cool games coming out. So we've got one, for example, called You Can't Say Where you have to describe 2 things to your teammates without saying If I say then you press the bell and then you score points. We can play it tonight. I would love to. Yeah, I think that would be good radio, actually, right? That could work on a podcast.
Let's do that. Yeah, so yeah, we've got some pretty cool title coming up. Just launching them and just doing our thing on TikTok. And the latest edition actually of Big Potato is a massive giant potato plushie that we wear around the office. And that's something pretty crazy. And that we do in the office. Makes absolutely sense. I can show you the video after. That will make sense. Yeah, that will make more sense. I'm thinking there's a bit too warm in here to get that party trick out of the book. Yeah. My dream is to bring it to Essen because I can see it walking around the whole. And normally you're a bit cold in Essen, right? It makes sense, I think. P for pizza. Yeah, P for pizza. What is that? It's a shout-out game where you have to build your slice of pizza. Yeah. And you have different theme, and you have to guess the words beginning with certain letters. So, for example, here, Italian food starting with P. So if you're the first one to shout the name, for example, pizza, then you win that first slice of pizza. Right. And it's the first one to bring to build their own slice that wins the game. So, type of cake with G. Gâteau. Okay. Yeah. So when you look for like silly, easy to go party games with not much rules or perhaps space for your table or something like that, then Big Potato Games is exactly why we're here for, hopefully. And it's just anything like from family party game to, or if you have a dinner with your friends, a bit of alcohol. They're also quite fun. So alcohol seems to go quite well with. So is that fair to say? We wouldn't say it's like the main thing, but it is. You wouldn't write it on the box. No, definitely not. So we're family. We create family party games. I hear you. You have to come and play. You can't say after. We'll do that. Yeah. Thank you. Så er vi hjemme i studiet igen. Hvis du også vil have lidt visuelle indtryk, så havde Mike Ditlevsen taget fotokanonen med og fik skudt nogle fine fotos. Og behændigt har han skåret udenom alle de stande, hvor der var fotoforbudt. Der er link til Facebook-posten i artiklen. Tusind tak til Asmodee Nordics for at invitere os forbi til et lille smugkig på, hvad vi kan forvente at se ude i butikkerne i løbet af det næste års tid. Og med det, så er vi nået til enden af denne episode af Papstinenser. Find links til spillene, vi har snakket om i episoden eller tidligere episoder på papstinenser.dk eller papskubber.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papstinenser på tier.dk. Så kan du også være med i lodtrækning næste gang vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papstinenser på Apple Podcast, Spotify, Podimo eller hvor du ellers henter dine podcasts, og så er vi også på YouTube. Med mig på studietur i dag var Mike Ditlevsen og Bo Jørgensen. Papstinenser er produceret af selvsamme Bo Jørgensen, selvsamme Mike Ditlevsen og undertegnet. Mit navn er Christian Bechmann, og på vegne af hele Papstinenser vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Og glæd dig, der er gode sager i vente.